Hello and welcome to another stream of game engine development, not game development. Today we are going to work on the background manager and prepare it to have some bug fixes, so we can make a patch when we update the marketing material in the Unity store page. So one thing is try to fix my sleep scheduler, sleep back, and today I could sleep well, but we are a little bit off time, which makes it so that I have to go for probably 16 o'clock. Since I will have to do some other work after that, and that will take some time. Okay. So here's the background manager 2D. I changed the background in the settings, and that's why you see it like that. Just try it out. And I had an error message when I used the preview function on one of the layers. Yeah. Let's first just go through here. And we see this is the asset. I'm actually a little bit tired of working on the marketing material. I'm looking forward to work on the actual asset again, but yeah, marketing material is more important since that's the safety hook that I have. Yeah. Yeah. I keep fixing. Oh. So the error came like this. I had these layers, clicked on preview and got an error message, but it doesn't come like this. I think I maybe can reproduce it when I go in here. And make a new layer, preview it. Okay, that doesn't do anything. Oh, that works. Okay. Okay. Yeah. Okay, so I have no idea now why that didn't work. I do it again in a new scene. Just as a test, don't say didn't do anything. So first of all, I just want to reproduce the error. And go in here, have these layers in here. And drag in some, just drag in randomly. Oh, and that shouldn't be in here. These have been testing. I may have to set up one of my cats wants to. I don't know what he wants. He's uncertain what he does. Probably wants to get out soon. So we have this, and then we click preview, and now we get the error. Yeah, that's
That's what we need to fix. Okay. Also need to make test cases, test coverage, learn that. So normally in Unity you don't do TDD. It's an unknown concept, and I know that when speaking to other Unity developers, they all agree on that it's not a good thing that it's not working. I'm not completely convinced about that. It's a very you can't have 100% coverage because things are supposed to happen at one time. So I would have to invest a lot of time into testing, and this is sometimes where business comes in and says, no, you don't have the time for that. It's very unfortunate. So you might say, hey, I'm independent, so I shouldn't have any business bullshit. Yeah, but I also want to publish things, and you still should privately have a start. And if you don't start with the test first and do them later like this, the work just stacks up. Yeah, that's a huge problem for me. I think maybe the inspectors. I mean, these are in editor and runtime. Yeah, so maybe all the things in runtime. I don't test them or find out the methods that you can test. But these are. No. But how do you test this? Basically, it has to give back a root container. And it doesn't really give a lot of information. So you would test this, look if it gives back a root container, and with the code inside, it's really hard to understand, to test anything. Yeah. I got distracted. Okay, so the Parallax background manager was none, I guess. And I think I have to split this into
get and setter to make sure it's initialized. I think that's the easiest way. Don't know what that is. Oh yeah, this yeah. So I probably can also catch this, because you can get the. It's realistic that you just put it in here, and then click preview, and it's always. And then it's right that it can't get the. Background manager, but we want to give it a specific error message where you know, okay, the background manager has not been assigned. Please assign background manager. Okay, these things are working. We're going to look into the code. So how do we do this? You have this background manager, and then this needs to be public, which is not nice. You can do it over here. I think I can do it over here. So I either could put the variable over here, or I would do on default, because it's always better to keep both of them together. I guess you can just write the functions first, then think about it. And you have something like get the background manager cast target Here we make a get and return the background manager. It's the same code on the. If I put it over here, just have to remove this then. And for setter, I don't think we set it here. So we just have this get. So we could also make this into a public one. Put it over to the parallax image generator. Yeah. I think in the long run I can see more cases in here where you use that.
one is also hidden. And we combine this. Probably we can make this private then, or I want to make it private to see where it is used. We can't do that. I think we can't, yeah. Because the inspector class relies on it and the inspector demands a public. I just want to see where we have dependencies. Okay, we'll send over here. Okay, only there, that's very good. Okay, if that is null, so why do I use this? It's just to make every time I use the background manager, I make sure to just have this check. If it's null, initialize it, yeah? And you have to do this in a lot of cases here, so can simplify it by like this. Has this get components and parent function.
Let me check. Is it still null? I think you can also write it like this. Sure. Yeah. Would have to read a little bit about which one is better. So if it's still null, we throw an error. Throw exception. The debugger can do something that we can't, and that is we can print out which component had this problem. So we debug it. Let's just see what happens. Debug.log error. Can we just roll? No. We have to roll with an exception. E. Okay. With this we can give it this component and say, and then you can click on it, and it will point to the component, which is quite useful. Good. No. Then we also give the name. Try to find things that are useful. Parallax layer. Not background manager.
Okay, now we still have to use that variable wherever we can, and we can find all instances just by commenting this out, and then we can see we have to also be a little bit careful. And now I have to be careful when to find things. Over here in code it should already be assigned, or it won't work anyway. Just have to be to think about it twice if there's an if clause. So here we just assume that it is assigned. Okay. And we have this. Okay, this is okay because of this init. This is init, and this one. It's not init. This one would be nice if it would try to get the Parallax background manager and not throw an error. I guess. I think so. And here we have a lot of these if clauses that we should try to avoid. About that. Yeah, I have problems predicting when it is used. So we might skip the if. I mean, I don't have a case. It would be nice if I would just say, hey, this is not allowed. But I don't want the user to drag this up above. You instantly get an error out of the component over here. Oh, what it's doing right now is interesting. If it doesn't have a background manager, it just doesn't lets you define the how is it called? It doesn't let you define the thing. Sorry, I have to hiccup. It doesn't let you define the amount of images to the side. Okay, but that's very specific, to be honest. That's why I will mute myself. Yeah, because if you watch this, I don't think you could follow this right now.
would just get in. So I'll just mute myself if anybody has questions, because it's really hard to explain what I'm doing right now. It's very specific, very fast. Would like to I still forced the exception. Okay, so there's something interesting here. It's interesting that this one writes this message but returns the background manager. I don't know why. What if we don't throw this exception? Okay, the exception, throwing the exception is important, but okay. Can you debug? I just don't want to see. Can I debug log at the error? And throw. No, I don't have a parameter for that. Okay, I have to get to my cat. One cat wants to go out. Hey, Slim.
This is interesting. Can you debug log error and row in Unity? Is there a way? Oh, look, log exception. There's a log exception class. What does this do? So we want to throw. We don't want the code after that to be executed. This one is weird. Okay, it doesn't tell me why I would use it in it doesn't seem to have a big difference from log error. You can it's an exception. Okay. So we have the exception. And let's make the exception E. And give it this as name. And we can also make it like string error message. So I can reuse the string a little bit faster. Normally I wouldn't do this, but if it works, it works. Let's try this out. We still get E. So E, if we don't throw here, that's why I wanted to do this. If we don't throw the, it will execute the code after that regardless, resulting in another problem over here. We can make the exception here. So they have the, oh. So they have the same text. I'm not sure how to not do this twice. It would be better.
Oh man. I think I have to up my concentration a little bit. Okay, letting in some sunlight, hopefully the tape. And standing up. Feel like I'm not really on top of everything. Okay, let's go in here and try to get going. So if we put it in here, the Parallax group, say, we have to click it again. Now we can preview. Not sure if this is better. But it definitely is better because it gives you an error message. But it's a little bit redundant to do it twice. Yeah, that's why what I don't like over here. I have to throw, but this one, you see, this one pops this, and this one doesn't. It's both messages do something the other can't do. That's why I do both. It's just such yeah. And then if you put it around here, now you can't do this. Interesting. Well, this won't work. I go in here. What if what if you have two background managers and toss it around? And yeah, I think you always have to get the Parallax background from where the component is at the queue stage. So that would mean you can't assign the background manager at all, or you can't do it anyway, so that doesn't matter anymore. I think that's the reason why it's in here. And we just say so we basically want only to have this Parallax background manager to check if it's null. And we have to, this has to point to something, but we don't ever want to use this. We want to skip this if message. So wherever we put it, it will try to find the background manager, except if we initialize it, but that doesn't really make sense. Okay, so
If it works, it will be really nice, because now we have a classic setup. It should be better in the long run. So I put it over here, and now I click on it. I can't even preview anything. It will give me an exception. Put it over here and it won't update, so that's a thing. But something goes wrong. I will see why. So I go over here, click preview. So we can fix that too. So that one is to fix that you put it over here, and I think this is all right. But then you put it over here, and then you have to click on it again. I think that's what a developer can understand. Here's something. I think we are doing it wrong, because it needs to be in this. Here's the manager, here's the parallax group, and here's the parallax layer. And currently, this just skips the parallax group. I think we have to point to the parallax group instead, to make sure that it's inside of the group, not somewhere else, because it's supposed to be in there. We just assume that it's just would be annoying if it wouldn't be. And then the parallax group has to point to the manager. So what we have to do instead is we find the parallax group. You probably want to keep this around. I'm thinking about it, maybe we want to then not save the manager. We don't want to save it here. What we want to save is the. No, we don't want to save anything. And then this needs a manager. So let's go into the code here, and we see it has a manager, but it now needs to, we can see, and it has a manager, but it also remembers. Need to make this available. And let's just copy the code over here. I don't want to do anything fancy here. I think it would be enough. We do the same thing, but different.
so it doesn't need itself. And now we can execute. So this one is odd, but now it immediately detects if it's not inside of a parallax group. And we have to kind of withdraw the inspector when we change the group. I think it's easy to let something slip in here. So we can make this on transform parent changed. I think this only works on the normal class. I'm not sure if it will work with editor. I think if I do it over here, yeah, it won't be called. So unfortunately, I can't let the inspector handle that. Ah, that's a violation. Ah, because I want the code for the inspector. This is something related to the inspector, to the UI. We want to keep the UI code in UI things.
moving some catcher while probably finding a solution. Actually, I'm just distracting myself. So we could try to make another class here to keep things clean. Yeah. So normally you would do it. You can just. What it means normally? If you just do it like I have this class for. Here's the inspector. Here's the business logic component. It's called component. It's part of the business logic, but component hits it better. Even though I think business logic is a little bit of a weird name, but technically it's the right name. Inspector. The inspector has this code, and I have this case where when I change the parent here, that things change as well. I could at least have the code for that in the same file, where things for inspector, I don't know, where I have this like go in here and say what is public void class? I think public void class. I auto complete them that much that I don't know how to initialize them. Yeah. Inspector. What is this? It's for changing. Currently we have one case. And we change the parallax layer anywhere. We have to find a name. If we have more cases, what we want to do. I think it's also good in the future to keep this pattern. Find a name. Changes. So what we do is wanted the inspector functions. Class is not void. Yeah. And this one is mono behavior. Then it can get this method. So we want to withdraw the inspector. How do we do this with the mono behavior? I think you can't. Oh no. Oh no. You probably can't do that. Because it's a unidirection. The inspector
points into component mono behavior things, but they can't point back. I think they can't point back. It's the right way, but now we want to have something just for the inspector, and then we want to allow this. So yeah, I'm going to the bathroom really quick, and then I'm just trying to find how to do this. What we want to do is actually we want to have the target. We want to find methods that we can listen to. There's none. Okay. Can we cast the target and then do things? We don't have anything. Nope, nothing. Do we have any things that we can listen to? No. Mono behavior. I don't think we will find any. I think I'll just try. Nope. No, of course not, because this already inhabits for mono behavior, so just wanted to make sure. So, how do we do this? We only point in this direction, but don't point back. Yeah, this is not allowed.
course, you normally say here's your logic, and things here are functions. They do stuff, make data, make your logic work, and then you have the UI, and the UI uses methods from here, visualizes them, and makes it so that you can access them as a user. Not the other way around. This is a violation. This violation is not nice. So how can we do this is, if you have an event here that you can listen to, you can react on the event. And that's why I want to create an event over here that we will just do when the parameters changed. And then we want to redraw the UI. I think it can't be in here though. Yeah, I think it can't be in here. So this is the only thing. It okay-ish though. Yeah. So we need this so we don't violate the principle. Don't violate the principle like this. And on here. So we need to throw an make some kind of event where we can do this. Yeah, and then we want to invoke an event. So the event invocation, I have to be honest, yeah, I often don't get everything right with method invocation, and I use it a lot. It's one of my favorite tools. Want to find if I have the code somewhere. Maybe I have something in the manager, or I'm in the manager. I'm just trying to find something where I'm listening and reacting to. Oh, there's an action. There's an action. Oh, you just invoke it like this? Okay, it's too simple. So there's a lot of constructs around actions that I see, and I never use them. I actually just say, okay, I want to have this code and invoke it, and then do stuff. And you can give, okay, you can give some context sometimes. Sometimes context is nice, but most of the time I don't give context. Just want to, and I know if this happened. In this case, I won't need the context. Just need to execute the
whole code again. The UI. Refresh the UI if the parent changes. So this is in the generator. I don't really have any order in here, to be honest. Yeah, this is a mess. There are different ways to sort this, but they fall flat. If you have a raw class, you can sort by accessibility: public, protected, internal, private. Private, internal? I'm not sure about the last two. And then you can have it so that they are in this order, and then you have a logic behind how you sort your variables. But I often just sort them by some topic and then just put them in there, because often it's kind of hard you code them, they get the regions. I put them into regions in my head, like this is about image generation, this is about moving the cam, and then I have the variables for this, and try to find them somehow into some kind of region. But you can only do that so much if they cross-reference, and then it kind of gets messy. Okay, in this case, okay. Hierarchy parent changed. That's exactly what we want to invoke. And then the inspector, go in here. And if the hierarchy changed, want to execute some code, the code should just refresh. Oh, I can't do that. Okay. So let's try that out. Could be. I hope it doesn't loop now. It shouldn't. And that didn't work. Because we shouldn't be able to see it. So let's see if this. If I get invoked. No. Nope. Piece of what? Why? When it is going to be triggered? It's odd. That should trigger.
but it doesn't. So I either don't understand it. So the first sentence just tells me plainly, okay, this should trigger. So either not functioning in editor mode, or then it probably needs an always execute. I don't want no, I don't want that. Ah, that has a lot of downsides. I say always execute. Is it? Oh no, it's perfectly fine. There's no other event function there. I don't like how they do the always execute though. Okay, I really don't have anything there. That's, in fact, there might be a destroy function or something. We can have that. I will have to refine myself. I don't like the way we do this now. Always execute always. Execute. In edit mode. Execute always will also make it execute when it's in prefab mode, which would be weird. Okay, now let's see. And we get this message. It still doesn't refresh, but we're one step further. Okay, so we have to go into the image thing here and also sure that we see the message. This what? So it executes when there's no error, but then it doesn't refresh the component. We can pause a repaint though. Let's try that again. I didn't do it. I did repaint. So everything, these error messages are completely alright. Yeah. So it's supposed to be like this. A little bit unfortunate that I don't get this message here. I'm not sure why. Maybe because of order here. Now I should get the message every time.
Yeah, now I get the message every time. So that's alright. I just have to worry about this over here. So that we paint the UI. So these two don't work. So we can still try to repaint. Can still try to repaint. But did it just work? No, it doesn't. Can still try to repaint the whole inspector thing. It was a little bit messy. I'm not sure if this is going to be executed multiple times. Right now, okay. Oh, just one. That's how many times? Why is it executing that many times? Is it like every time? Oh, it's one time. So this is weird. Because I don't know why this is executed so many times. Like this. 89. 1. Is it doubling? Oh, it's doubling. So I think every time it does this, it's assigning itself to the event function. I think that, but then I do this, and then it's just throwing one time. Oh, then it froze. Okay. Yeah. Okay. Yeah, that's the bad thing with listening. Sometimes if the code gets executed again and again, you get multiple listeners. You can just give it a boolean and say if the listener is assigned to this. But I would like it if we could just have this as a one-time listener. Maybe that's what the other there's this delegate, and I have no idea why you would use it. What is the difference of an event, an action, and a delegate? I don't understand the...
So the delegate is just the pointer. So the event is the thing that the action can throw, I think. Okay, let's just ask what we need. We can unsubscribe, thank you, I know that, but how do we check if we are already described? Okay, yeah, so we put this in the function. No, this is actually bad code, I think, because you can it's harder to unsubscribe. So private can also make this one void, because yeah, I think this one should be void. Void. Withdraw. Withdraw. Oh, hi. DevMad C waited with 5 viewers. Hi, what's up? Das wie moin. Moin UND Mahlzeit. Mahlzeit. Smiley face. Oh. Willkommen, willkommen. Was geht bei euch? Hi. Na, was habt ihr getrieben? Ah, das ist super. Das ist nicht super. Was ich Schönes treibe, heute ein bisschen mit der Unity Timeline rumgedockert. Oh, das wird, rumgedoktert. Achso, in die Timeline. Danke für den Follow. Okay, was ich treibe, ich sag's mal ganz kurz hier. Ich habe eine Editor, ich arbeite an Editor-Funktionen und mache das Exception Handling. Also jetzt nichts, was man schön, schön zeigen kann. Wenn man die Component hier, das ist ein Background Manager, den ich schreibe. Und ich mache das, dass wenn man den Parallax Layer, wenn der nicht in der Parallax Gruppe ist, dass der User dann versteht, du als Dev machst den Parallax Layer irgendwo hin, wo er nicht hingehört, und du sollst dann eine Error Message bekommen, ja, und mach gerade Exception Handling. Also nichts besonders Interessantes, aber hier kriegst du dann deine Exception, ja, die dann dir auch zeigt, okay, das ist dieser Parallax Layer. Ich muss noch gucken, dass ich vielleicht nur eine Message schreibe. Ich glaube, der Throw, der reicht. Und das soll halt hier in die Parallax-Gruppe. Jetzt sehe ich noch hier in der UI, wenn man hier draufklickt, die UI hier von der Komponente, die
wird gerade nicht gedrawt, ja? Das geht auch nicht. Wenn da ein Error ist, der soll ja hier nicht drin sein und der Code funktioniert dann nicht. Wenn der Code nimmt an, dass der Background Manager den Parallax Layer handelt, ja? Und jetzt, wenn ich noch draufklicke, dann ist das hier direkt wieder da. Und ich habe jetzt eigentlich eine Methode, die den Inspector redrawn soll, aber die macht das nicht. Dann mache ich so ein bisschen Error Handling. Ja. Und ich kann mal zeigen, einfach, wie das Ding aussieht, wenn es funktioniert. Das hier ist der Parallax Background Manager, so wie er normalerweise gesettet ist. Da ist eine Gruppe und das sind die einzelnen Ebenen. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, sieht das ganz toll aus. Hoffe ich. So sieht das dann aus. Ja. Und dann das ist halt ein Asset. Und wenn du das rausgibst, dann kann jeder seine eigenen Images assignen und seine eigenen Hintergründe mit erstellen, ja. Nice. Thanks. Ja, cool, ne? Ja, also du siehst eigentlich ist die Funktionalität ist da und ich bin jetzt bei den eher weniger zeigbaren Dingen wie Error Handling, irgendwelche Use Cases abklappern und hoffen und dann beten, dass ich wirklich alles geschafft habe. Ich weiß nicht, macht ihr macht auch Unity Development, was macht ihr so? Ja, finde ich sehr gut, dass du das mitdenkst. Finde es selbstverständlich. Ja, ich habe es tatsächlich im Unity Asset Store, ne? Da. Und bin immer natürlich unzufrieden mit dem, was ich drin habe. Aber es ist schon durchs Review bei Unity, da ist er drin. Und der kriegt jetzt ein Update auch mit besserem Marketing-Material. Das hier finde ich zum Beispiel schon ganz gut. Ne? Aber da habe ich gesagt, so ja, die Images, die hier drin sind, ich mag gar keine, ich code nur so. Die Images, es wird noch schlimmer. Was ich jetzt die letzten Woche gemacht habe, sind nur Bilder. So, hier, dann sitzt du hier Ewigkeiten nur daran, diese Bilder hier aufzufrischen. Das sind dann die für die Store-Page. Ja, und die habe ich nochmal aufgefrischt, dass die alle die gleichen Fontgrößen haben, ne? Ein bisschen schöner aussehen. Weil ich dann gesagt habe, ja, das ist schon ganz nett, was ich habe, aber ich glaube, das geht besser. Ja. So, wenn du hier schon so drüber guckst, dann denkst du so, boah, das sieht ja richtig nach was. Es soll ein bisschen viben, ne? Wenn du hier reingehst. Und wenn du jetzt hier so reingehst, also ja, ist okay. Ja. Finde ich. Ja, und dann ist es halt sowas. So. Ja, also Marketing, du musst ja gucken, wenn du Game Development machst, es ist immer schön, wenn du einen für Marketing und Business abstellen kannst. Ich finde es auch nicht so schwierig tatsächlich wie Coden oder das richtige Development. Ich mache mir ein 3D-Game mit RPG Tower Defense Mix. Ja, cool. Tower Defenses ist so das, was alle Developer irgendwie, die ein bisschen Coden machen wollen. Also ich kenne auch einen anderen Developer, der will auch unbedingt eine Tower Defense machen. Ja. Ja. Uzi ist mein Marketing Manager, aber macht mir eigentlich nur Arbeit. Was? Seit wann? Okay. Seid ihr ein Team? Oder? Er macht das Marketing er guckt deinen Stream und folgt dir. Gibt dir nice Tipps. Ich kann die Szene auch noch in einem anderen Kontext zeigen. Das ist jetzt, wenn du das mit einem vertikalen Level hast. Beide Streamer. Ah. Ja. Ja, ich motze ganz viel.
Ja, das ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der auch gerne mit anderen Leuten redet und da auch viel Zeit drauf verwendet. Zum Beispiel, ich bin auch ein paar anderen Discord-Channeln jetzt beigetreten und reden mit Devs so ein bisschen. In der Regel bin ich aber hier drin und debugge, zeichne, generiere, mache das Marketing und Business-Analysen, so wo glaubt man, macht man das Geld und wo nicht. Ja, weil man muss es ja schon irgendwie ernst nehmen. Und das kostet alles sehr viel Zeit. Ich lese sogar ein paar Bücher über Coding. Ja. Und dann müsste ich eigentlich noch in 3D und Zeichnen und Game Design Spiele. Wie heißt die Wissenschaft für Spiele? Spieltheorie. Game Theory. Ja, die gibt es auch noch. Müsste ich auch mal ein paar Bücher durchlesen oder so. Ja. Sieht echt mega aus. Ja, ich finde es auch, sieht cool aus. Ne? Und ich habe das entwickelt für ein eigenes Spiel. Und beim Spiel dachte ich mir so, ja, das Spiel ist ein 2D-Plattformer, das wird eh nicht performen auf dem Markt. Was soll ich denn, was soll ich mit der ganzen Zeit machen, die ich da reinstecke? Das musst du ja irgendwie rechtfertigen. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn ich schon so viel Zeit rein tue, den Background zu managen, dann kann ich das auch als Asset machen. Ja? Jetzt habe ich noch andere Assets drin, die auch aus dem Projekt gezogen sind, die dann auch ein bisschen cooler sind. Aber ich kann dir mal das Spiel zeigen und dann siehst du auch, was das eigentlich macht. Ne? Also gut, du siehst, ich glaube, jeder, der 2D-Spiele gespielt hat, weiß direkt, okay, ja, das kann man benutzen. Ja. Und das Coole hier dran ist übrigens, das, was du normalerweise nicht so hast, oder sehr aufwendig ist, du hast ein Preview. So sieht das eigentlich aus. Das ist Canvas auf der Kamera. Dann kannst du dir previewen, wie das aussieht. Und als Dev willst du ja manchmal wissen, ja, hier ist jetzt der Startpunkt, so sieht das hier aus. Was ist denn jetzt, wenn der User weitergegangen ist und der ist hier oben? Dann kannst du das previewen. Und jetzt sagst du, okay, dann der Charakter springt jetzt hier drüben hin, wie sieht das da aus? Dann kannst du das previewen. Ja, und das ist halt. Ne? Und so sieht das dann auch in echt aus. Das ist halt. Weil ich habe hier das Spiel. Das ist das eigentliche Spiel, das ich gemacht habe. Da habe ich auch so eine coole Funktion drin. Und dann guck dir das hier mal an. Das ist übrigens unique nur für das Spiel. Das hat auch, glaube ich, noch niemand. Ja. Im Spiel sieht es noch ein bisschen toller aus mit dem Lightning. Wegen der Vignette. Ja, also ich lasse die Vignette viel machen. Ja. Es gibt viel Kritik von mir selber an dem Spiel. Wegen dem Artstyle, der passt nicht so zusammen. Aber hier hast du hier ist ja so ein normales Level. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die 2D-Games machen, auch sowas Ähnliches machen. Vielleicht mit mehr, vielleicht auch mit einem 2D-Artist, der dann auch ein bisschen mehr Zeit hat. Mit 2D kommt das mega. Ja. Und ja, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, ich müsste vielleicht die Gegner irgendwie vignettieren. Im Dunkeln ist die ein bisschen zu schwer zu sehen. Ja, jetzt bin ich gestorben. Aber ja, du gehst ja durch das Level. Und ich muss ja auch davon ausgehen, dass andere Leute, die Plattformer 2D machen, ein Level bauen, das in beide Richtungen geht. Das geht ein bisschen nach oben, das geht ein bisschen nach unten. Und deshalb habe ich dann gesagt so, okay, jetzt siehst du hier dein Level an. Jetzt siehst du hier überhaupt nicht den Background. Ne? Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, da muss ich ja im Prinzip gucken, wenn du als 2D-Artist ja wissen willst, wie sieht mein Level hier drüben aus, dann willst du das ja previewen. Ja. Du willst aber nicht für den Background Manager, du kannst das hier auch einstellen, du willst nicht einfach sagen, Preview einfach unendlich in alle Seiten, weil du hast jetzt hier die Layer und jeder der Layer ist so eine Matrix. Das sind immer 9. Wenn du jetzt
zu allen Seiten eine Welt erstellst, dann kommst du auf sehr, sehr schnell eine sehr hohe Zahl an Layern. Das ist dann schlecht für die Performance. Und deshalb preview ich das dann nur mit 9 statt mit allen. Das hat reine Performance-Gründe. Hier kann man das einstellen. Und da kann man hier auch so, zack. Weil es fängt ja schon an zu laggen. Ja, man kann es auch so previewen. Ich würde es aber nicht empfehlen. Ja, wenn du das hier auf 20 stellst, ich glaube dann, ja, du siehst, was passiert. Je größer du wirst, desto mehr Reihen musst du machen und deshalb stelle ich das normalerweise auch hier auf 1. Zeigt dann Auto-Determine. Wenn er Auto-Determine macht, dann, wenn du rauszoomst, dann muss er eventuell noch mehr oder weniger machen. Das ermittelt er automatisch, wie viel er braucht. Ja. Okay, cool. Was machst du so? Ich möchte mal bei dir reingucken. Dev-Matze. Bist du der Matze? So. Dev-Matze. Ist now? Bist du das? Nee, das ist nicht. Nee, das ist Dev-Mate. Dev-Matze. Ah, itch.io. Einfach mal stalken. Ja, direkt im Stream stalken. Genau. Ist das von dir? Ja, das ist mein sehr super. Also erster Eindruck war sehr, sehr schön. Ich dachte erst so, oh, das ist World of Warcraft. Kann man jetzt sagen, das ist mega dumm. Das ist nicht World of Warcraft, aber von der Qualität sagt er das ja schon mal, wenn man denkt, okay, das sieht aus wie ein richtiges Game. Ne? Wie lange machst du schon das? Du hast ja wahrscheinlich schon mindestens 3 Jahre. Oder mehr. Ich würde jetzt auf mehr schätzen. Ja, ist natürlich mal ein bisschen schwierig. Ja, 5 plus. Ja. Ja. Ja, mega. Ja. Ja. Ja, bei der UI ist halt schwierig, wonach du gehst. Ich würd sagen, eigentlich ist die UI okay, die macht ihre Funktion. Jetzt will ich meinen Anspruch gar nicht so hoch haben, weil ich sehe ja zum Beispiel den Low-Poly-Style. Und das ist nicht Low-Poly, das ist ein bisschen mehr als Low-Poly, aber es ist relativ Low-Poly. Ja. Deshalb nimmt man dann direkt den Anspruch ein bisschen runter, was auch super ist. Deshalb ist Low-Poly-Style auch für Indie-Devs super, weil man dann nicht in alles zu viel Zeit reinsteckt. Was mir gefällt ist, diese Buttons hier, die gefallen mir. Ich glaube, die sind aber gar nicht im Spiel, oder? Ja, die Buttons hier, die machen ihr Ding. Ja. Ja. Ja, du musst natürlich wegen Low Poly nicht so viel machen, aber es passt nicht ganz, ja. Weil du hast ja ein Mittelalter-Setting und im Mittelalter-Setting ist das vielleicht wie hier oben so ein bisschen mit einem Rand, mit irgendeiner Verzierung, Holz, Stein und was lustig. Ja, ich habe ja auch hier in meinem Game, ich kann ja meine UI mal zeigen und damit flexen. Das Einzige, was ich daran flexen will, ist aber hier, dass die einen Shader drauf hat. Na, siehst du den Shader? Ja, oder? Ja, das sieht man. Also sieht das bei mir aus. Ist aber auch nicht sehr professionell. Ja, hatte ich eben gesehen. Ja, oder hier das Herz. Das Herz! Da bin ich ganz stolz drauf, wie dieses Herz aussieht, ne? Und da oben, dieser Balken, sieht man kaum den Shader da drauf. Der hat auch einen Shader.
Ja. Ich finde das halt cool, diesen Mix. Und kann man mal versuchen, das Herz zu füllen. Ich glaube, mal versuchen. Ich esse den jetzt mal. Jetzt hat sich das Meer gefüllt. Ja, und das Herz kann in verschiedenen Rhythmen schlagen. Hat auch seine Bedeutung, aber tatsächlich ist das gerade ein Bug. Noise oder welchen Shader hast du komplett selbst gemacht? Also, da sind mehrere Shader am Werk. Ich müsste jetzt mal gucken, wo der Shader liegt. Ich bin jetzt lange an dem Projekt nicht mehr gewesen, weil ich die Assets rausgebracht habe, weil ich gesagt habe, 2D-Plattformer hat zu wenig Chancen überhaupt was zu machen. Ich denke, ich werde das Game auch wahrscheinlich for free rausgeben müssen irgendwann, weil zu wenig Marktinteresse. Das passt einfach nicht. Aber ich schau mal. Im Moment ist es, glaube ich, für 15 € im Store und das ist schon zu teuer. Dann ist es auch noch eine alte Version. Naja. Hey, wo hab ich sie? Ah, die sind so. Hier ist der Health Bar Shader. Also, das ist nur oben die Bar. Ja, es ist Voronoi, es ist aber im Prinzip Noise und die sind dann so ein bisschen gemixt. Bis ich dann gesagt habe, ja, das ist dann so und dann mache ich sehr, sehr kleinlich. Wo ist das Herz? Das ist nur das vordere Herz. Ah ne, ja, das hier macht, dass es pocht. Das glaube ich auch hier drin. Mit Vertices. Ja, also, ich kann auch, das hier ist das Herz, ne? deshalb sage ich so, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Ja, das Game zu veröffentlichen auf Steam ist ja auch so ein Vorgang. Dann lernt man so ein bisschen, wie die Pipeline ist. Ich würde sagen, es wäre ganz cool, wenn man Deploy First macht, weil bei der Entwicklung hatte ich mal dann die Frage, ja, wie ist das dann, wenn ich das einmal drauf... Das ist auch Voronoi. Kann man sagen, dass es Noise ist? Es nicht genau das gleiche wie Noise. Ja. Weil Noise war mir dann doch ein bisschen zu wenig wie Blut. Blut klumpt ja so ein bisschen und hat so ein... Mit Noise hättest du ja nur random Rauschen und so versuchst du halt Blutklumpen, die durch das Herz gepumpt werden, darzustellen und da rein zu mischen. Sieht man, das war relativ schlecht im Preview. Kann man den größer machen? Ich glaube, man kann den größer machen. Ja. Und so sieht das dann aus. Eigentlich könnte ich das Herz viel größer machen im Spiel. Für wie viel Aufwand da drin steckt. Und irgendwo hast du dann die Sachen für wie viel da drin ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Irgendwo hast du, wie viel Blut da drin ist, aber ich glaube, das ist gar nicht hier drin. Ja, hier kann man auf jeden Fall die Beats per Minute einstellen. Beats per Second. Ja. Und irgendwo noch die Stärke. Ja. Ja. Es ist. Ich würde leider auch sagen, es ist eine reine Zeitfrage. Shadowgraph sind sehr, sehr. Also das hier war sehr zeitintensiv. Du kannst. Jetzt mache ich das hier und du kannst das Ding auch noch coden. Du kannst. Also es gibt Leute, die machen das Ganze hier. Ich glaube, das macht auch Sinn, das in Code zu machen. Oder einen Teil davon in Code zu machen. Es ist aber nicht schön. Also die Vorgänge, die du hier drin hast, so von Graph zu Graph, die sind eigentlich schöner zu machen in Code, weil das hier reinzustecken und so, das macht wirklich keinen Spaß. Manchmal wollen die da nicht rein. In Code siehst du dann genau, welche Parameter brauchst du.
Und es wird schnell ein bisschen groß und unübersichtlich. Und dann ziehst du einfach noch, wo muss ich das Ding wieder hinziehen und die voll nicht zusammen. Aber in Code hast du nicht diesen Preview dann. Ja, und den brauchst du ja. Du willst ja eigentlich was Artistisches machen. Aber das Artistische machst du mit Mathematik. Ja. Aber das macht es ein bisschen schwierig zu arbeiten mit Shader Graph. Ja. Deshalb sage ich auch, das kostet einfach nur viel Zeit dann. Naja. Aber was ich dir empfehlen kann, ist ja auf jeden Fall einen Shader für die Buttons zu machen. Hauptsache ich finde, das sieht halt viel wertiger aus, sobald du rauf gehst und dann siehst du diesen Button, der Dinge macht. Ja. Jetzt habe ich natürlich noch mehr Unterpunkte in der UI. Nein, ich will nichts ändern. Hier habe ich noch verschiedene. So, jetzt kann ich hier nichts anwählen, weil kein Skill freigeschalten ist. Ja. Hat viele Vor- und Nachteile, das so zu machen. Es hat wenige Nachteile, also der Shader hat eigentlich gar keinen Nachteil. Es sieht einfach besser aus. Überlege ich mir mal. Ja. Also ich kann es dir für Buttons empfehlen, weil du hast einen Shader, den kannst du musst den auch nicht selber machen. Du kannst im Internet einfach welche finden. Du siehst ja auch, dass hier ist so ein Nebeleffekt. Den kannst du auch im Internet finden. Dann nimmst du einen Shader, den du findest und verwendest den überall wieder. Im Prinzip ist das ansonsten nur eine Fläche und darüber bewegt sich so ein bisschen was. Das ist halt cool. Ne? Und hier auch. Du siehst ja, einige Sachen haben diesen Shader, einige nicht. Das, was ich hier in Nubi gemacht habe, ist, dass die Buttons, das sind tatsächlich verschiedene Button-Images für verschiedene Buttons. Das hätte man mit einer neuen Teilung machen können, aber wie gesagt, man kann immer mehr machen. Ja. Naja. Ja. Eines Tages werde ich auch an dem Game weiterarbeiten und ein ordentliches Update rausbringen. Aber im Moment bin ich lieber da dran an den Assets. Es macht mir halt Spaß, es bringt auch mehr Aufmerksamkeit und Geld als Games tatsächlich im Moment. Aber du kannst mir vielleicht erzählen, das ist jetzt ein Thema, das ich eigentlich ungern so nenne, aber das ist ja ein Vertrieb. Kannst du mir sagen, wie man so ein Game zum Beispiel gut rausbringen kann? Weil, wenn ich das jetzt ein Update mache, zum Beispiel auf Steam, und ich mache ein paar Reddit-Posts, dann kriegt da vielleicht dann 4, 5 Likes für, und danach sieht das nie wieder jemand. Wie machst du das? Machst du es über Werbung oder itch.io? Über viel Präsenz? Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Ja, du willst wahrscheinlich einen fertigen Shader nehmen. Ah, ja. Wenn du mit ins Social Media. Ja. Discord, Twitch. Mhm. Viel waiten. Ja, gut. Da hast du bei mir leider ein bisschen Pech. Hätte ich mehr Geld, dann würde ich sogar bei dir direkt einfach. Ich kann es ja bei mir auf die Wishlist tun. Ich tue das bei mir auf die Wishlist, dann hast du das ja. Das ist auch. Jeder Verkehr hilft ja. Ja. Verkehr hilft ja. Ich muss mich einmal bei Steam anmelden. Und Wishlist erstmal dein Game. Es ist bei mir so. Ist perfekt, ja. Bei mir so, vielleicht in Zukunft ist es bei mir wieder anders. Es kommt immer darauf an, was ich als Nebenjob habe, aber ja,
Ich muss mich eben einmal einloggen. Wenn ich mein Passwort schaffe. Was war mein Passwort? Ah, ich hab's. Okay. Steam. So, dann logge ich mich mal ein. So, Wishlisten. Ja. Ja gut, wenn das 2026 herauskommt, dann kann ich mir das wahrscheinlich auch kaufen. So ein Trailer? Nee, kein Trailer. Der kommt wahrscheinlich noch, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, ich mach's je nachdem, wie viel Einkommen ich dann habe. Ich weiß im Moment auch nicht, ob ich mir einen anderen Nebenjob hole. Dann gucke ich mich da um. Ist immer recht schwierig, sich nebenbei noch zu finanzieren. Weil im Moment mache ich paar 100 Euro. Das ist aber nett. Man braucht aber zum Leben auch ein bisschen mehr als ein paar 100. Also sollte schon 1000 sein. Dann könnte ich ja auch ohne Nebenjob irgendwie was machen. Ja, Trailer kommt noch. Ja. Also ich denke, der Screenshot ist ganz gut. Der ist ganz gut. Der ist gut. Ja. Wenn du sagst, die UI machst du noch neu, sag ich mal. Ja. Ja. Na, hier fällt direkt auf, dass du die UI noch neu machst. Ja. Ich würde vielleicht mit den hier als ersten nehmen. Aber du machst es ja eh noch neu. Ja, was ich finde, bei dem hier ist so ein bisschen Aufbruch. Du hast hier oben in der Ecke. Die meisten Nutzer gucken das ja so an. Also es ist kein gutes erstes Bild. Ja, als erstes Bild wäre sowas besser. Aber der Kamerawinkel müsste weiter nach unten sein. Also die Kamera müssen weiter auf die drei Charaktere. Weil du hast ab der Mitte hier, ich glaube die Mitte, du musst die Mitte ab der UI bis hier oben sehen. Also hier so ein X hinmachen. Dann müsste die Mitte müsste dann hier auf den Charakteren sein. Kommt immer darauf an, man kann es auch in die Ecke machen. Es gibt ja auch diese, wenn du in Adobe bist oder irgendwas anderen, gibt es ja immer dieses goldenen Schnitt und sowas. Dass man versucht, irgendwie was goldenen Schnittmäßig zu machen, geht auch. Wenn du es nicht zentrieren kannst. Ja, ich habe ja auch in meinen Sachen hier da direkt so, dass man immer gucken kann, okay, da ist die Mitte und dann hast du noch irgendwie goldenen Schnitt, ist glaube ich hier, da hast du deine Points of Interest, wo du was hinmachen kannst. Ja. Das ist aber super. Das hier ist eigentlich super, wo man was sieht. Du kannst eigentlich eine Sammlung machen. Was glaube ich auch ganz gut funktioniert, ist, wenn du developst und versuchst die Zeit dafür zu nutzen, um dann gleichzeitig zu marketen. Ich finde es nicht so schön, weil
Ich mag es, meinen Kopf frei zu haben und einfach nur Development zu machen. Ich fange irgendwann an und dann höre ich auf mit irgendeinem Error oder so und da ist mein Kopf noch bei, was fixe ich beim nächsten Mal. Deshalb sage ich, ist es eigentlich schön, wenn man jemanden hat, der einem das abnimmt. Als Solo-Dev kommt man aber nicht darum rum. Ja. Und es ist halt schön, wenn du dann hier reingehst, einfach ein bisschen ausprobiert und dir das abspeicherst am Ende von deiner Arbeit und sagst, okay, das speichere ich ab und nimm das entweder als Inspiration für später dann Screenshots rauszumachen fürs Marketing oder ich habe da jetzt schon was ich für später verwenden kann und du kannst es auch manchmal direkt posten auf Reddit. Ich habe auf sag ich mal, Marketingmaterial meistens weniger Reaktionen als auf komische Bugs, die passieren. Und wo ich auch denke, so, ja, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber du hast viel mehr Reactions auf lustige Bugs und Dinge, die passieren, als auf dein eigenes Spiel manchmal. Ich finde es nicht immer toll, aber ja, man muss da allerdings auch so ein Feeling für bekommen. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass Leute ihre Bugs posten, so, da dachte ich auch so, ja, das ist jetzt schon ein bisschen cringe, aber schwierig. Irgendwie muss man ja auch die Views bekommen. Und manche Bugs sind auch sehr lustig, wenn Sachen passieren, die jetzt nicht so gewollt waren. Aber es nimmt wieder Zeit, ne? Das ist so, ich weiß nicht, wie du das regelst. Arbeitest du solo oder mit anderen zusammen? Ja. Ich mach Solo. Dev Solo. Ja, cool. Ja. Ja, dann musst du natürlich immer gucken, wo machst du deinen Zeitkompromiss. Ne? Und ich glaube tatsächlich. Okay, ich glaube im Moment, in meiner Situation, glaube ich, dass Business und Marketing first ganz gut sind. Weil du ja auch viel Zeit reinsteckst und dann musst du immer gucken, wie kriege ich das an die Leute. Deshalb würde ich das auch sehr weit nach vorne in die Prioritätenliste tun. Die meisten Leute vergessen das. Hallo John Schnell, wie schnell bist du? Ja, du hast aber Shell geschrieben. Also ich bin nicht die Shell-Tankstelle. Das passt wieder nicht. Ja. Ja, ich entwickle tatsächlich im Stream, ja. Ja, wobei mir der Stream nicht so viel bringt. Der bringt mir mir bringt der Stream manchmal, ich finde das cool, dass Leute raiden und vorbeikommen. Ich selber aber mache die meiste Zeit ja nur Coding und sitze hier im Editor und mache was. Mute mich selbst auch mal oft, weil das zu beschreiben, was ich hier mache, ist oft auch nicht nachvollziehbar, glaube ich. Und dann sage ich, okay, wenn mal Leute vorbeikommen, ist super, ich freue mich. Ist alles Deutsch, aber nicht Funberg. Funberg, are you German? German or English? I can switch to English. And hello. Ah, okay. You made a typo. You were typing John Schnell, and then how shell are you? So you're missing an N there. Yeah. So and then I said, yeah, I'm not the shell. I do visual scripting. Yeah, and I explain it. That helps me to focus. Yeah. Okay, maybe it's because I am not that good in social interaction and communication that I go in here and do a lot of stuff and I just see that people don't react to that or like to talk about that. But in my opinion, it's just because
the topics that I do are often just very, very boring for the common viewer, where it's a lot about how do I initialize the variables, where do I do this, how do I do this, how do I make the coding patterns, how do I restructure the code, and people are more into the gaming aspect, where how does this look like, how to compose a scene, how to have the story, how to make the voice acting. I think this is the part that people really like to see, but the coding, which takes most of the time for me at the moment, is not that easy to get people hooked on. Yeah, I mean, if you look at Pirate Software, the guy who worked at Blizzard and tells everybody about it, he's also just doing lightweight coding, and if you analyze it a little bit, you can see why everybody is hooked on him. Blizzard now, yeah. Did you know that he worked at Blizzard? and hey, I also MS Paint is professional. If you just go in MS Paint and say, hey, here's my classes, and I don't know what did I do. This is UI, and this is components, and you say, okay, components can't reference the UI. This is not allowed because a component should have a logic where you do things inside of the component, but it's not pointing into the UI. But the UI references the component and executes methods from here. Yeah, this is how I use MS Paint, and I think it's very professional if you do it like this. You can, of course, you can do this and draw it nicer, but it's the same thing but different. Yeah, if you give it out to another company, you don't give them your MS Paint, but it's good. Yeah, I watched him for 20 minutes or so one time, and then I kept working. Yeah, that's what I did. I was just wondering why he popped up. Yeah. So I really had fun with the impression, like, yeah, the guy worked in IT and thinks that's something where he can really, really be proud about, and how to express himself, and to lower like level coders or something that looks like really, really high. And he worked at Blizzard, that's really high. But what he does was he was basically in like call center things, answering emails and coordinating people. He wasn't high level coding or in the apartments where you have to have a lot of knowledge. Yeah, I show architecture in Paint as well. It's convenient. Yeah, it's just I could do it on paper. I could do it in Paint. I could do it in Adobe. I don't do it in Adobe because I'm like, you open a file and create, and yeah, I can also do it now. Just take a little bit longer. Yeah, but it doesn't matter. Yeah, you just make a sketch, and that's it. I do have a whiteboard on my wall, but no cam set up for that. Yeah, that's also something. I think if you work with other people, there's something called Miro Lab. They have a really nice thing that you can share. That is like a whiteboard. Can we have that online? It's just Miro. And you can share this with other people, and everybody can draw on this. Yeah. So you can make a real coding documentation. This is more professional if you interact with other people. Yeah. So you can go in here, reuse it, and you can see here you can just share this with other people, and then you have something. Yeah, we just learned that in school. Which one did you use? Miro. Okay, yeah, that's cool.
but you should. There's a... Yeah, I think for the viewer to show it, it's nice. I think the best thing that for viewers, and I have to do this someday, is to have some user interaction where you can you know these figures that dance over the stream. I think they're kind of overused and trashy, but they are something that how the user can interact with your stream, because in most cases I just say I sit here and debug and code and look at error messages. Yeah, there's not a lot of things to do for the average viewer. Yeah. I found that kind of cool. Your professor is making a game right now. Oh, are you working at a gaming company or studying at a gaming university with game design subjects? I don't know. Or is it just normal IT? I'm not going to entertain you forever though. So in 10 minutes or so I will just keep working and ignore the chat. Because I have some people who use my asset, and I really want to update that thing. Yeah, game focused. Yeah. So I think it's good to talk with people. I really liked some introduction and what people use, and I can see what you guys are doing, and exchange a little bit what the experiences are, what your recommendations are. But I also want to do stuff, and you have to do a lot of things in game development the hard way. We just sink in a lot of time and learn. Actually, I have a lot of streams where I don't even listen to music. I just play the music for the viewers because they said that it's odd that there's no sound. Yeah, and but I found it quite nice to accomplish things then. Yeah, to improve functions and testing and overall things, and give it to the people. You made console games, okay. I think you just need a bit more self-estimate. Self-estimate? Confidence. I think, yeah, it's more confidence. Yeah, but I know there's a similar word, but I don't. Yeah, self-confidence, self-esteem, self-esteem. Yeah, I think it's a different word. Yeah, that's the one. Yeah, self-esteem. Yeah. Yeah. No. I would say no. But I say that because I think that should come from having enough profession and skills, and not from if a lot of people just take a lot of self-esteem, and once you see that it's not based on something, it's kind of trashy. Yeah. Now the bad thing is that there's a lot of people falling for this, and
if people have a whole lot of self-esteem and are way above what you would expect, it can really paralyze you, where you see, okay, you have no idea what these guys are capable of, because they have such a high self-esteem that they think, okay, then this guy has to be senior in what he does and be really, really highly professional. And normally these are the guys who are highly unprofessional. Yeah, even the university I worked with has fallen for some of the students who had super high self-esteem, were really good in social skills, and once they put them into projects, it fell really, really hard apart, because they didn't have the self-discipline, and yeah, once they run into problems, they just said, okay, then you run into your own problems. You have a high self-esteem, something is not working, that can't be your fault. And that's the problem with the high self-esteem. If it's not your fault, then your expectation is not met. So you're working on something that doesn't match your expectations, which are too high. So you have to lower your self-esteem and work on the things that are quite boring, something, and just have to be done. Yeah. So that's why I'm really skeptical about this high self-esteem thing. Yeah. Especially the higher you go, the lower the self-esteem should be. It should be you know things to solve things, you can explain them, make patterns, use patterns, exchange, do your work. But it's not about self-esteem is in that regard not necessary. Once you know things, you will, and have the skills, you will use them. So I'm really skeptical about this. That's the standard progression. Just solved a problem yesterday I had for so long, and it feels so obvious in hindsight. Okay, now you feel like you get a dummy. Yeah. I also had this problem with self-esteem for a long time, because I think I didn't learn good things about my self-esteem from my parents. When both my parents have a really high self-esteem, but the quality of work is pretty mid. Yeah, so that matches and doesn't match always. Would say they're both decent, but I never learned how to handle this from my parents, so I had to learn that on their own. It's always good to just lower your expectations and self-esteem, and not focus on that, and focus on the task, and get the other things out of the way. Yeah, don't let these things be in your head. Where we have the problem that we need to prove ourselves, especially at the beginning, that we need to prove ourselves that we can code, that we can do stuff, that these are the 10x developers, we want to be into that direction, we are not the zero developers, which are terrible, and this gives us a lot of guidance, that where we have to behave and wave in and out, and you feel dumb for that. But don't be fooled by that, all that painting of things that we do. These are just what other people should do about you, but it's not what you yourself should do. You shouldn't do that in your head. You just should work the best way you can, and be free in your opinion, and be free to make mistakes and correct them, instead of having the expectation that this is not happening at all. Yeah, and it will get better over time. Yeah. Yeah.
Yeah, so I hope you can find a good balance with your confidence. So having I think you have to avoid having too low of a confidence where I say, okay, all what I do is trash. Yeah, you shouldn't do that or think that. And have a really balance between your personal and social skills and your engineering. Okay, I will keep working and focusing on making a bug fix right now. So what I'm trying to do, I have to go to the door. What I'm trying to do is to redraw this inspector. Ah, okay, just delivery. Okay, I'll keep going. And if you have any questions, I will listen. Just to announce, I will focus on some progression now. Today I will try visualize my graphs. What kind of graphs? Is it just shader or code? You can there's components to make code into UML just with a plugin. Oh, you can. Oh, did you hear that? Control flow graph and dominator graphs. I found something to make it for me, but I haven't tried it. And yes, I heard it. Yeah, okay. Yeah, that's really cool because later you can understand things like over here. This is about flow, like component UI
I'm not sure what kind of understanding you have of the flow of direction of control. That's something in software architecture, how far you are in that. But it's really important if you want to ever understand software architecture and how to design We're bigger currently code learning bases. UML, so I understand it like 50%. Ah, okay. Yeah, so later it's like this. You have your main. Normally, yeah, in Unity you don't have the main accessible, but you normally have the main, and the main is the main is dirty, the dirtiest component, because you can't really do anything without your main. This is why it's dirty, and then the main is supposed to make the components, but the component is not supposed to know about the main. Yeah, this is not allowed. And to understand why it's this way and why we do it this way, so you can have multiple components of different kinds in there, and then put them in or out. This is how you learn thinking like a coder. And then you want the UI not to be intertwined with the component base. It's also something that I do in the own code, where I have to listen to something that is happening in the logic of the component. So this is the component. The component has the inspector class, which is the UI. It was these things over here. And then you have the internal logic, which is in here. This is the model behavior. This is the component internal things. You don't see this. This is the code that gets executed. And this has methods that get executed in a certain order. You can call these methods by the UI. But the methods in here are supposed to not know about the UI and work on their own. And the UI is just there to call these methods and and execute them. That's what the UI is for. The UI is not this is not supposed to change anything in the UI, because they are supposed to be independent. That means if I would exchange the UI, and I can do that, by the way, I can just not draw a custom inspector and it will still work. Unity will then draw its inspector. The inspector will be different. I will not have access to most of the methods, but it will still work because I don't depend on the UI. And this is why things like flow of control are important to understand. Yeah. So the UI calls things in the component, but the components never call the UI.
Yeah, I probably spend a lot of time on the niche thing here, where the repaint function of this script won't repaint itself. So currently it's alright if we have an error that the UI just can't finish a job and stops. And that's alright, because we throw an error, we tell the user what's up and how to fix it. Put it in here, and now you should be able to see the UI component. Click on here again and you see it, because it redraws. We call the redraw function, like over here now you have the UI here, but if you click anything, nothing really happens that is wrong. You know what is wrong, and if you maybe keep working with it, you're messing the script up. But it's okay, you have your error message. But now you put it in here, and I would have like, it would be nice if you don't have to click on it again, because you fixed it and you should be able to see it. There's no real reason for it not to be displayed right now, except for I have to call Unity and repaint the thing, and the repaint function doesn't work. I've tried this in 3 different ways and just don't find the way. And it says there's workarounds around this, and I'm like, yeah, maybe in a future update this will work or something. So I'm a little bit like, what should I do? Should I just keep the code in here and hope that in the future, and I just don't look at it in the future, this is just possible? Because I think it should be like these 2 methods. They should perform the documentation and description and logic. They should be enough. Maybe I caught them in the wrong order there. Maybe try that. Maybe I'm just calling them in the wrong order. Nope. Nope. So it should paint, it doesn't. I can just keep calling them in different orders here. It's not going to change much. So yeah, I'm just trying to dig a little bit deeper. So this is something that the engine has to provide us and do. The UI functions, they have to do their thing. It's nothing that we should do or try to do. Yeah. If the function is not there, don't try it. Not our responsibility. Then we're trying to make it work around, or try to do something that is very specific, and next Unity version patch does something, and you have to fix the code there. And the problem here is not that big that I would say, okay, this is important to fix it immediately. And it's not that important. That's why I say, okay, let's not get too much into the detail. If you do a mistake, it's too much of a nice to have here than need to have. Yeah. Okay, then probably should just stop working on it and cut the time now. I'm not sure why they always say what with this repaint does the same thing. Yeah. So we could just cut the function completely, because it doesn't do anything. Oh, it does something. Yeah, it does something. Because without that message, without that. So with that, if I just keep it like this in here, or put it like this, so you wouldn't know that it's there.
and you do this, you immediately get the, oh, you have to, and it will immediately tell you, oh, you have to put it in here. Oh, I'm sorry. And then you can work with it. Yeah. And look how it will look in game. Yeah. I think I'm overdoing it here. Everything else is a little bit like, gets a little bit too much into detail. I just hope that Unity fixes this in another update. I currently am in a lower version. I think they are working a lot on the UI, but it's possibly that I overlooked something. I can still justify not putting more time into this right now, because it's, as I said, it's not that you can't figure it out. You get your error message, what's wrong. So there's actually no way. You click on it, you get an error message. You immediately know, okay, something's up. This error message is thrown twice though. How many times is it thrown? Should be twice. Only be once. Not sure if it's maybe double listener. Let's do that again. Repaint. Not error message now. Click on it to get it twice. Would be nice if it would just throw one time, but it's also the same. I don't know why. But it's only assigned one time, because now it only throws one time. So I'm not sure if you're clicking on it. I think let's look at it again. Why does it execute 2 times from the same line of code? So probably it redraws? We could do it better. And there's a way to do this without having this. Maybe it's not redrawing itself because it errored the first time. Could be because of that, but I'm not sure. So we could maybe throw here if. Let's try that out. Let's try it out. Actually try that out. Null. I don't think that would work, but try. Nope. Let's try to.
I think we can't. And we don't have that method here. So we need to make a call over here and yeah. Yeah, that doesn't do anything, so couldn't write this different. Just make a test here. Oh, I think that works. No, it didn't redraw. It didn't redraw. So you can't draw things and then stop. And we don't get an error message, which is not nice. So you click on this and don't get why is the rest of the things not in there. So you would have to write an error message here. Would be a good approach if it then would still redraw. But now you have to click on it again and you don't know why. Put it in here. You don't get what you do wrong until you see, okay, there's no preview. You don't even get that. You did something wrong. Put it in here and you probably think, okay, it's supposed to look like this. It's not. It's supposed to look like this. Yeah, and you put it over here and still. Yeah. Okay, so let's roll back. It would be nice. So I've tried to improve the code quality over here a little bit, but I don't know how. I know exactly what I want to do, but I don't know how to do it. Or maybe I just don't have the technology isn't there. Which means the function is not there. It's not provided by Unity. Only thing that could be where I could be wrong is it's actually there and I just haven't found it in the documentation. And since nowadays the documentation is asking an AI, I hope that the AI is like, yeah, that's okay. Yeah, it's weird. It's kind of weird that it doesn't redraw itself. I think it's kind of odd. Yeah. So I would like if I could just call repaint here. Yeah, it's kind of odd. Yeah, actually we're doing it right.
So it's exactly like this. Maybe change the method name and call it a day here. And then I can just look if I find another error by using my the background manager. If I find anything else that is where I can say, okay, we can improve upon that. And we make another improvement update. Put that into the update. But what I have right now is enough for to justify making an update. Okay. Yes, specifically tell is or maybe put this in here. The user changes the hierarchy. The component not function needs a redraw. Does it work? No. Node in Unity. Let's put in the function. We could try to test with different Unity versions. I don't want to. Just this did not work as intended. Look at node
and call it a day. So could probably return here anytime, where I either get wiser and understand what I did wrong. Yeah, maybe I did something wrong, or called the wrong method, or this is actually the right method. The documentation and description is absolutely clear that this should actually work, but there's another method where I don't know, yeah, something where could try to reread again what kind of repaint they have. Editor repaint, maybe go into all editor methods and look if there is a method that is similar. We have repaint over here. We're calling this and this. Could call this. I think this is the EMGUI. Yeah, this is EMGUI. So this one is wrong for us. Can enable constant repaint, but that's performance heavy. Yep. Nope. Yeah, okay, I think we are not doing anything wrong here. Or I have to find it somewhere else. So in the documentation, we can maybe look at repaint if this has another. We still have to show changes in on-scene GUI. So we can also call this. I'm not sure. Can I even call it? I think this is EMGUI. This doesn't have it. Yeah, I think maybe create. No, this is this is just from another framework, I think. Yeah. Oh no, this is if you do something in here. So we shouldn't find anything in here. So it would be better if they would name this Unseen View or GUI, or if it, I'm not sure if it's EMGUI, but it's definitely not Unity UI Toolkit, which we are using.
Would be nice if we would have that as some kind of reference that what it is for. Okay, so I'm not sure what I should do now. Let's call it a day with that now. Because the only thing that I can fix this would be a workaround, some kind of weird workaround, and then they do an update in the Unity version and it doesn't work anymore. And I think the case, it's not that niche that it shouldn't be covered, but it's a little bit niche. So it's not severe. It's a bug, but it's not a severe bug. Yeah, maybe we should document it. And what I would like to do is I would go to lunch. Maybe do another test in here. So the reason why I have this in here, so I would like to just test it if it's working right now. Maybe I should start cooking because I'm getting hungry. It's important to have your nutrition. So yeah. Hi, Medites. What's up? Hey, nice stream, smiling face with smiling eyes. I really enjoy watching. I'd love to join your next stream with some friends. If you don't mind, feel free to add me on Discord, Ken_live22. Hi. That's interesting. How are you doing, Medites? So I would like to make some tests here, if I have some errors. Medites, how are you doing? Are you a human, Medites? So I've put it in here. So what I want to do, if I put in something in here and try to preview it, that it doesn't bug out, yeah, on a new scene. Put in another background manager, drag in a layer, give it some kind of art, and preview it. So that works. And yeah, that's the bug fix that we need to make. Let's do it one more time. Because if I give out a fix and there's something that I overlooked, that's a problem. Whoopsie. Yeah, and we get that nice error message. Now we can go in here and review. No preview. I'm not sure why the image looks like this. I actually don't have an image in here, but we still have an image with this. It wasn't like this always, but now it is. Put this in here, preview. Yeah, it works. So that's fixed now. So what I need to do now is to go in every scene and test it out. Yeah, you need basically to, every time you make changes to your things, test everything. See if there's a problem now.
What I'm not happy about is that I have to do a lot of one-time tests or editor one-time tests to confirm that the changes I do not break anything, and that's why I think I have to improve my testing schemes to maybe use some unit tests. I basically lack the research time to do that, but that's what I have to do. Yeah. So I can confirm that it doesn't appear to have immediate problems. Okay, there was a save there that shouldn't have happened. So clicking on the background manager shouldn't set it dirty. So something is not right here. Where something called it dirty, if you click on it. It should be if you click on it. If you click on it, they don't have a preview enabled. So that way, if they have the preview enabled, it's going to set itself dirty somewhere because then it has to. And then going to set the scene dirty. I think there's just no way around it. If you have a no preview, you can click it on it. Yeah. So yeah. Not sure if I should document this. And if I document it, it would be nice to have it right here. Yeah, let's document that. And let's document that, how it works. Give that hint. That if you don't want to save the scene every time, put it to no preview. Because maybe it's possible to have a one-time preview and not change the scene. It's going to be messy though. And more like it would be nice to have. Yeah, because you're actually changing something in here. You're changing the background manager, so that's okay. That makes a change because you now changed the mode, so that has to be saved. But now if you return there, I save the scene, nothing happens. I click it again, and now it gives me that star here. It detects, okay, something has been set dirty just by clicking on the background manager, because then it refreshes. Yeah. So I will have to document that. If you don't want to have a star in here, because you probably want to work on your game and not have it save up for certain reasons. Yeah, set it to no preview. And there should be a tooltip. I think the tooltip should be over. Can track where the UI is. Normally I try to point to yeah. It's in here, it's in the UI. I think because the mode can't be documented or something. Maybe? Maybe we can. Does it have... we can't read the tooltip off with that enum. It's an enum. You could give the tooltip to the enum.
Yeah. So make it kind of an array. Would be better in one way. And because it's really nice to have an enum. Making it another structure is not that nice. So I want to have a tooltip that is tied to that enum mode, and then reference it like here. Just ask, can you tooltip enums? Now it will probably say yeah, you can do it over here, but can I do that in a different way? Oh, you can. Tooltip. Oh, you can tooltip it. And you see a problem here. And they have different tooltips than in the UI. You have to get the tooltip in a not so nice way, but it's possible, I guess. Kind of, but I don't like that. It's kind of a workaround for things that you want to avoid this workaround and just do another workaround. That's what I don't like too much about that. Kind of have to I don't know. Description. Very specific. It's very specific. I hate this code. Can try to find that differently. I don't think that's a good way. It would be nice if you could just access the tooltip like over here and not have to put the tooltip and get the enum, basically deconstructed so you can get the tooltip attribute out of it. It's not nice.
Okay, so I can see the tooltip over here, but I can't get it. At least not in a nice way. I can get it, but having to write a function for that, yeah. I mean, why not? Why not? Yeah, I would have to do it like this, have a function in here, and give this in to the function, and then just extract the string from the tooltip. Can you write function that extracts the tooltip of an enum, given that every... What are the things in a enum? I don't know. The enum... What are those? In the every individual enum has a tooltip. Sure. Yeah, that's what I want to have. So this is something that goes into the utility. So this is a utility function. I have a very big class for that. Get enum. Let's try that out. Yeah. And see if that would work or not. Vector fields, enum, and then this. Would that work? So this is one-time preview. Yeah, that works. Okay. So this is a nice way. We just have to be with it just as in one time. Okay, yeah, just wanted to make sure that it's actually working. And this way you avoid to define the tooltip many times. I just want to define the tooltip one time instead of having to define it many times. So you can just define it when defining the thing. Close other tab. Go in here. Okay, and now use it.
And now if I change it, let's change this to none something. Let's see if that works. Yeah, okay, so that's cool. So if you code now, reuse this in your code, you have the ability to immediately see what each thing here does, have a tooltip with it, a description. So this way I just serve a lot of layers of different people. So the core user is the guy who's just in the UI and doing this. The other users is basically myself, where I serve myself, because I don't think a lot of people will look at the code and do something, but possibly one guy, and he will find his tooltips over here, which is nice. Yeah, so we can give it the tooltip, and we want to the destroy preview any will not make any changes. Will make the scene dirty. So this is very technical. How do I express this? Will change, will make. A scene change. So to make, yeah, scene change, make when will make scene changes I think this is the best description. I'm trying to think, how do I make this description so it fits most cases. So you click on this, you change the preview helper. This will all cause, like let's save up right now. Shouldn't have make any problem. Change this and you can see
Okay, it has to say, okay, something changed because we moved this object, so that doesn't matter. But now it's like you click on this and gives you this star, which is kind of, I think it has to do it because there were certain cases where you need to see what you changed and then click on the manager, because sometimes it doesn't work really that well. And I don't want to get too much into the detail here. Before I would go that far into the detail, I'd rather do tests. Yeah, and provide tests. I think that's more important right now. In that order. Okay. Yeah, so I think this is the best compromise of what we can do, and I think I should probably look into this one, what this one does. Yeah, this one will also. So. Has changed. So this is something only if you're interested in why this happens, why there's a star over here, and you can see that in the tooltip. We'll mark the scene as changed. And if you read it and you're into Unity, you will understand it. You will probably ask yourself why that is, and then you just save it up and click on there and see that star. So it's possible to get that connection. I fear that the description is a little bit too unspecified, but if I specify it further, I have to write too much that people are not interested anymore. It's not that important. Yeah, normally you just set it up, and if you don't click on the background manager, you can see now I can click on anything and go to the next scene. Yeah, click on anything, and I think that is nice. If you're working in there and you don't change anything, you're working with a team, and you probably don't want to make any changes to the scene, because some other guys were working on the scene right now. So you don't want to have a merge conflict. This is why this is important. Yeah. Then you do this. You change the scene. And this is why I say it's important to tell everybody. Okay, the toggles have a different tooltip than the button. Yeah, I think that's alright. It could be better. That's the whole field here. Oh, okay. But you have to look at the tooltip of the button. But it's there. It's all. But everything could be better. Let's be honest. Everything could be better. But this is all right. If you work with a team, set this to no preview. Save
Save up the resources if other people work in here and want to try things out. Set it to no preview. So to make sure that people understand what the things do, and why they are here. And it's kind of arguing. That's why I take too long. I argue too much. Maybe that's good for the quality, but takes a lot of time. There's another change that I think would be nice. If we go in here, usually it's like this. We have the manager, and the manager then makes calls to the scroller and image generator, and that's basically it. That's the whole thing that we are shipping. Everything else is just the UI and the preview. But the core is this, and it's supposed to be like this. It's not going to be much more complicated. And what I want to do is make it like this. I'm sure about the arrows here. So scroll. I would have to look it up. So these arrows are not right. So this is not UML, let's just say it like that. The manager goes to the iScroller, and the scroller is the one that implements it. And the iMage generator is then here's the generator that implements that. I would like to make it like that, so then later I can write another scroller. The scroller right now relies on hi there. Ooze with Uzi. Jetstoch von mir. Oh, hi. Laughing face. Was geht ab? Hi. Habt ihr aber ein Pech? Ich wollte gleich essen gehen, ey. Okay. Aber ja, ich kann noch kurz ein bisschen mehr machen. Hey, was geht? Für die Leute, die neu dabei sind, das hier, darum geht's. Ich kann noch mal zeigen, worum ich mal mache. Laughing face. Hey, what's up? Also, das sind die Sachen, an denen ich hier arbeite. Background Manager. Und ja, ich habe gerade ein paar Sachen gemacht. Ein neues Update das ist ein Asset, für den Unity Asset Store. Und ich rede gerade über meine zukünftigen Pläne. Denn ich bin im Moment so weit, dass ich fertig bin mit dem Update. Das ist ein kleiner Bugfix, den ich rausbringe. Und Fancy. Laughing face. ja, cool, ne? Und das Besondere daran ist, dass es halt ein Framework, um
zu entwickeln. Das heißt, hier kannst du an einer Komponente hier, die reicht mir aus. Wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte hier was anderes drin haben. Ich mache das mal an und zeige mal, wie das funktioniert. Möchte ich hier andere Mountains drin haben. Habe hier mein Image. Du siehst, das wird direkt angezeigt. So, der Artist geht rein, macht direkt seine Changes. Ja, und du siehst die direkt. Und dann kannst du previewen, wie sieht das hier an der Stelle aus, wie sieht das da drüben aus. Ne? Du siehst hier, das hier zum Beispiel bleibt dort. Das ist alles so eingestellt, das ist alles richtig so. Und normalerweise hättest du dann deine Szene hier. Das wäre jetzt zum Beispiel als Example, das ist ein Plattformer, literally Plattformer, und dein Charakter springt hier von Plattform zu Plattform. Sehr cool. Seed.aus. Laughing Face. Ja, danke. Ja, und der Hintergrund ist halt, Leute können sowas gebrauchen in 2D-Development. Und deshalb ist das als Asset im Unity Asset Store. Ich kann ein bisschen Geld damit machen, andere Leute können damit Games machen. Ja, und so kann ich mich halt so ein bisschen auch unterstützen. Eigentlich möchte ich ein Spiel machen, aber um Spiele zu machen, brauchst du Zeit. Und ich muss ja auch irgendwo von leben in der Zeit. Deshalb baue ich im Moment an sehr vielen Sachen, die mir so ein bisschen passives Income machen, um Spiele zu machen. Weil Spiele zu machen heißt immer, du machst dieses Spiel, hast das Risiko, dass das Spiel floppt. Ja, das machen 2D-Plattformer, heißt 90% Flop. Kriegst vielleicht 50 Euro rein, kriegst die vielleicht noch nicht mal ausgezahlt und das war's. Ja, das heißt, ich muss immer damit rechnen, okay, ich will auf eine hohe Qualität, aber das braucht zu viel Zeit und was mache ich in der Zeit? Entweder holst du den Nebenjob, ich habe auch einen Nebenjob und arbeitest da dran, oder du bringst die Assets raus und zählst die Assets. So, das ist so mein Business-Modell. Ob das auf lange Sicht funktioniert, weiß ich nicht. Kurzfristig funktioniert es im Moment ganz okay. Könnte aber noch ein bisschen besser sein, sage ich mal so. Ja. Und ja, du hast dann natürlich ganz viele Sachen. Jetzt war das ein vertikales Level. Das hier ist ein horizontales Level. Das heißt, da versuche ich dann auch alle Cases zu covern, wo ich denke, okay, das könnten Leute so benutzen. Ja. Hier hast du zum Beispiel ein Level, wenn du von oben runter springst und du hast jetzt hier, hättest du deine Plattform drin, wo du von Plattform zu Plattform springst. Gibt es manchmal auch. Ja. Und das Coole ist auch, selbst wenn du jetzt, als Entwickler ist es manchmal dann nervig, oder in meinem Case wäre es nervig, dass normale Assets covern das nicht, wenn du einfach zu weit nach rechts gehst. Und das Asset, das ich hier habe, das covert das dann ab. Ja, das geht da hier unendlich weiter. Das heißt, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, dass der Hintergrund auf einmal aufhört, wenn du rumspielst. Ne? Meistens sind ja hier ist ja meistens dein Ende vom Level und da ist eine Dead Zone. Aber du willst trotzdem, dass der User, wenn er jetzt in die Dead Zone fliegt oder ist ein Error und der fliegt jetzt in der Dead Zone rum, dann soll ja der Hintergrund nicht enden. Ja. Das Coole ist auch hier, warte, ich kann es ja mal ausmachen, ich mach mal, das muss ich anders machen. Das Zoomen. Wenn ich rein und raus zoome, hast du diesen 3D-Effekt. Der ist auch ganz cool. Das Coole ist, wenn du rauszoomst, das sieht cool aus. Also noch cooler, wenn du siehst, was jetzt eigentlich passiert. So. Jetzt zoome ich mal wieder rein. Auf der linken Seite siehst du, wie es eigentlich aussieht, von außen. Ne? Das macht das Asset. Laughing Face. Wie lang arbeitest du schon dran? Ah, Smiley Face. Sehr schwierig zu beantworten. Also nur an dem Asset, es sind 3-4 Monate.
Ist gar nicht so groß, aber ich habe vorher halt noch viel dran geplant und sowas. Okay, hier habe ich einen Error. Den sollte ich mal gucken, warum. Okay, der sagt mir nichts. Das ist ja nicht schön. Könnte... Ah, ich weiß, was es ist, glaube ich. Ich glaube, da habe ich irgendeinen... Ich glaube, das ist ein UI-Toolkit-Error. Der ist mit einer höheren Version weg, aber ich bin mir nicht sicher. Weil es mir nicht genau sagt, was passiert. So ist es immer sehr schade. So dass in der UI, wenn Sachen destroyed werden, gibt er einen Error raus, wenn du immer noch wenn du das angeklickt hast. Das kann ich auch nicht beheben, das ist eine Unity-Sache. Ja, leider war die Error-Message, hast mir jetzt nichts gesagt. Ach ja, das ist auch was. Man kann in den Minusbereich reinzoomen. Und macht nichts. Es ist bloß ein Edge-Case, den ich behandeln musste. Ich weiß nicht, warum man in den Minusbereich reinzoomen möchte, aber es ist möglich. Ja, und dann gibt es noch so Sachen wie... Laughing Face, Fruit Michoch, Daster Plan MIT Dem Nebenjob UND Dem Passive Income Gans Gut auf Jet Bay DIR. Laughing Face. Gut aufgehen tut es nicht, aber es geht so ein bisschen auf, sag ich mal so. Es ist so, ich gebe das raus und kann mich so ein bisschen... Ja. Also, warte, ich kann das auch ausmachen. Ich mache das in der Regel an, weil ich entwickle hier, ich bin dann voll im Fokus und dann sehe ich die Text-Messages nicht. Deshalb mache ich das meistens an und oft ist das so 3-4 Stunden, schreibt niemand was. Ja, dann guckst du auch nicht in den Chat. Ja, und dann merke ich das. Das hier habe ich noch drin. Das hier macht, dass du die Sachen je nach Perspektive stretchen kannst. Ich ziehe mal wieder rein wegen der Performance. Ah, es macht jetzt gar nichts, weil die Sachen sind alle viereckig. Ah, Moment. Das ist so. So, jetzt würde das auf ihre Aspect Ratio gestretched werden. Und jetzt vergleicht es das mit der Kamera-Size. Ein bisschen schwierig zu verstehen, was jetzt passiert, aber ja. Es macht noch einen Unterschied. Das sind Sachen die brauchst du, wenn du auf einem Smartphone bist und du willst kontrollieren. Du hast ja so ein Smartphone und dann dreht der User das. Dafür sind diese Optionen hier drin, dass man kontrollieren kann, wie soll die Szene aussehen, wenn der User jetzt auf einmal das dreht oder dann macht der User sowas hier, tut das hier hin und macht auf einmal das hier. Wie will man darauf reagieren? Ja, sowas musst du halt abdecken. Ne? Und vor allem fürs Phone. Aber auch. Wie willst du darauf reagieren? Soll das dann, wenn du das jetzt groß aufmachst, soll das dann immer noch so aussehen? Oder soll das so groß werden? Ja, irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht das hier einfach... Doch, du kannst auch Stretch machen. Stretch... Oh. Aber ich dachte, das bleibt jetzt so. Na gut. Naja. Ist so ein bisschen... Ah, ja, das stretcht sich so ein bisschen. Das ist aber komisch. Ich meine nicht, dass das so sein soll. Ich meine, das soll sich 100% stretchen. Das ist so, wenn du gewährleisten willst, dass der Background immer so aussieht. Ja, bin ich so ein bisschen hier drin in der Planung. Ich glaube, das mache ich aber später. Im Moment ist das so, dass ich habe den Background Manager. Der liegt hier. Und der steuert eigentlich zwei Komponenten. Den Image Generator. Der definiert, welche Images pro Layer dort drauf liegen. Ja. Und wie die aussehen. Die kann ich jetzt auch ändern. Aber der benutzt hier im Moment Canvas. Und es gibt eine andere Art, das zu machen, wenn du das mit einer Image Component machst. Das ist Sprite Renderer Component.
Und dafür müsstest du den aber neu schreiben. Ich will den aber gar nicht neu schreiben, ich will den so lassen und den auch auf Canvas beruhen lassen. Sondern ich möchte eine neue Component machen, die dann auf Sprite-Renderer basiert. Und dafür kann man ein Interface benutzen. Das heißt, der Manager wird dann nicht mehr direkt den Scroller abfragen, sondern gucken, ist da ein Interface drauf? Und dann gibt es dann den Scroller Canvas, den jetzigen, und den Scroller, das wäre eine Variation davon, Scroller Sprite. Ja? Und beide würden dieses Interface implementieren und du könntest dann hier sagen, okay, das alles hier so ein bisschen komisch, weil es ist sehr kompliziert, wenn man mitarbeitet, dass das Ganze ein Canvas ist und sich mit der Kamera stretcht, gerade wenn man hier so arbeitet. Das Preview. Das sieht jetzt so aus, das könnte Nutzer irritieren. Die Devs könnte das irritieren, dass es jetzt so aussieht, weil es sich mit der Kamera stretcht. Und deshalb überlege ich halt, okay, wie könnte ich in Zukunft das noch gewährleisten, dass man das auch als Sprite-Renderer-Component macht. Ne? Und da macht man halt ein Interface dann dafür, lässt die Klassen davon erben und der Manager guckt dann nur, wird dieses Interface implementiert und ruft dann die Klasse auf, die das implementiert, wenn die auf der Komponente ist. Ja, so könnte man es machen. Aber ich müsste dann auch gucken, ob ihr im Background Manager, ich glaube, deshalb mache ich das nicht mit diesem Update, sondern später. Ich müsste dann schauen, ob der Background Manager Code hat, der davon ausgeht, dass das hier auf einem Canvas beruht. Ja, und das... Ich glaube, der tut's gerade. Ich guck mal rein. Also mal gucken. Also genau, das hier muss dann raus. Das darf hier nicht drin sein. Das hier muss dann unabhängig sein von der Komponente Canvas. Ist auch nur hier drin tatsächlich. Ich dachte, es ist noch im Meer. Hier, wo er den Zoom... Ah, hier. Backtransform muss auch raus. Das darf hier nicht drin sein. Ja. Ja, aber da brauche ich mehr Zeit für. Ja. Okay, ja, dann werde ich jetzt was mit zu essen machen. Und den Rest für heute, den werde ich tatsächlich nicht mehr im Stream machen. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich werde jetzt das Ganze in einem Update tun. Für Unity in den Asset Store. Tu da auch neue Images rein und da das ein Bugfix ist das auch völlig normal, dass du sagst, okay, ich mache jetzt keine größeren Sachen, das ist ja schon released, sondern ich mache erstmal den Bugfix, tu das raus und veröffentliche das so. Ja, und dann werde ich mir jetzt was zu essen machen und danach dann ein Update pushen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und danke, dass ihr auch so viel geradet habt. Cool. Und ich werde nachher mal vielleicht bei dir, Uzi, mit Uzi reingucken, was du so machst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.